റിട്ടുകൾ. ഭരണഘടനയുടെ 3-ാം ഭാഗത്ത് 12 മുതൽ 35 വരെയുള്ള വകുപ്പുകളാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ മൗലികാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് റിട്ടുകൾ. ഭരണഘടനയുടെ 32ഉം 226ഉം വകുപ്പുകളിലാണ് ഇവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിട്ടുകളെ 5ആയി തരംതിരിക്കാം. അവ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്, മൻഡാമസ്, പ്രൊഹിബിഷൻ, സെർഷ്യോററി, കോവാറന്റോ. ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്, നിങ്ങൾക്ക് ശരീരം ഏറ്റെടുക്കാം എന്നാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്നതിൻ്റെ വാച്യാർത്ഥം. നിയമവിരുദ്ധമായി ഒരു വ്യക്തിയെ തടവിൽ വയ്ക്കുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് ഈ റിട്ടിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം. സ്വകാര്യ വ്യക്തികളോ ഭരണകൂടമോ ആരെയെങ്കിലും തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടാനും അത്തരത്തിലുള്ള തടവുകൾ നിയമവിധേയമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും ഈ റിട്ടിന് അധികാരമുണ്ട്. മൻഡാമസ്. മൻഡാമസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആജ്ഞ എന്നാണ്. നിയമമനുസരിച്ച് തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും കീഴ്ക്കോടതികളോടും അത് നിർവഹിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അധികാരമാണ് മൻഡാമസ് ഉന്നത നീതിപീഠങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ, പ്രസിഡന്റ്, ഗവർണർ തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവിക്കാനാകില്ല. പ്രൊഹിബിഷൻ. കീഴ്ക്കോടതികൾ അവയുടെ അധികാര സീമയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്യമിക്കുമ്പോൾ അത് തടയുവാൻ മേൽക്കോടതികൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന റിട്ടാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ. മൻഡാമസ് കടമകൾ നിറവേറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പ്രൊഹിബിഷൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുതെന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രൊഹിബിഷൻ ജുഡീഷ്യൽ, അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകുന്നുള്ളൂ. സെർഷ്യോററി. കീഴ്ക്കോടതികൾ സ്വന്തം അധികാര പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെ അസാധുവാക്കാനുള്ള മേൽക്കോടതികളുടെ, സുപ്രീം കോടതി, ഹൈക്കോടതി അധികാരത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അധികാര പരിധി ലംഘിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് തടയുകയാണ് പ്രൊഹിബിഷന്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇത്തരം ലംഘനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെ അസാധുവാക്കുക എന്നതാണ് സെർഷ്യോററിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. കോവാറന്റോ. നിയമവിരുദ്ധമായി അധികാരം കൈയാളുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം. പൊതുപദവികൾ, സർക്കാർ, അർദ്ധ സർക്കാർ വഹിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശവാദത്തിൻ്റെ നിയമസാധുത പരിശോധിച്ച് നിയമവിരുദ്ധമെങ്കിൽ അയാളെ പ്രസ്തുത പദവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഹൈക്കോടതി, സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാരത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. റിട്ട്. എ റിട്ട് മീൻസ് ആൻ ഓർഡർ, that is, anything that is issued under an authority is known as a writ. The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Courts to issue writs for the enforcement of the fundamental rights conferred by the Part 3 of the Indian Constitution under Article 32 and Article 226. Types of writs. Writ of Habeas Corpus, Writ of Mandamus, Writ of Certiorari, Writ of Prohibition, Writ of Covarant. Writ of Habeas Corpus. It is the most valuable writ for personal liberty. Habeas corpus means, let us have the body. A person, when arrested, can move the court for the issue of habeas corpus. It is an order by a court to the detaining authority to produce the arrested person before it, so that it may examine whether the person has been detained lawfully or otherwise. If the court is convinced that the person is illegally detained, it can issue orders for his release. A writ of habeas corpus, derived from Latin word, means you may have the body. Is a writ, court order that requires a person under arrest to be brought before a judge or into court. And the writ of mandamus. Mandamus is a Latin word which means we command. Mandamus is an order from a superior court to a lower court or tribunal or public authority to perform an act which falls within its duty.
It is issued to secure the performance of public duties and to enforce private rights withheld by the public authorities. Simply, it is a writ issued to a public official to do a thing which is a part of his official duty, but which he has failed to do so far. This writ cannot be claimed as a matter of right. It is the discretionary power of a court to issue such writs. The primary purpose of this writ is to make the government machinery work properly. The Writ of Certiorari. Literally, certiorari means to be certified. The Writ of Certiorari is issued by the Supreme Court to some inferior court or tribunal to transfer the matter to it or to some other superior authority for proper consideration. The Writ of Certiorari can be issued by the Supreme Court or any High Court for quashing the order already passed by an inferior court. In other words, while the prohibition is available at the earlier stage, certiorari is available on similar grounds at a later stage. The Writ of Prohibition. The Writ of Prohibition means to forbid or to stop, and it is popularly known as stay order. This writ is issued when a lower court or a body tries to transgress the limits or powers vested in it. It is a writ issued by a superior court to lower court or a tribunal, forbidding it to perform an act outside its jurisdiction. After the issue of this writ, proceedings in the lower court etc. come to a stop. The Writ of Prohibition is issued by any High Court or Supreme Court to any inferior court, prohibiting the latter to continue proceedings in a particular case where it has no legal jurisdiction of trial. While the Writ of Mandamus commands doing of particular thing, the Writ of Prohibition is essentially addressed to a subordinate court commanding inactivity. A writ of prohibition is thus not available against a public officer not vested with judicial or quasi-judicial powers. The Supreme Court can issue this writ only where a fundamental right is affected. The Writ of Covarant. The word co-warranto literally means by what warrants. It is a writ issued with a view to restraining a person from acting in a public office to which he is not entitled. The writ of co-warranto is used to prevent illegal assumption of any public office or usurpation of any public office by anybody. For example, a person of 62 years has been appointed to fill a public office whereas the retirement age is 60 years. Now, the appropriate High Court has a right to issue a writ of co-warranto against the person and declare the office vacant.